Because a lot of people, when they think about working out, they think of it as being a physical thing. Right, no. I did it for mental. Yeah. People always say, my God, like, no, don't look at it like, I didn't care about losing weight. I didn't care about being the fastest person. I wasn't making the Olympics. I wasn't going to pros. I could barely read and write when I was in a junior in high school. I wasn't going anywhere. I saw working out as a way for me to build calluses on my mind. 데이비드 고긴스는 미 해군 특수전단 네이비실의 대원이었습니다. 저는 강인한 정신력 하면 바로 이 사람이 떠올라요. 그는 2005년 아프가니스탄 작전 때 헬리콥터의 추락으로 동료 11명이 숨지는 사고를 겪게 됩니다. 동료를 추모하고자 작전 중에 전사한 동료의 티셔츠를 입고 동료들의 자녀 등록금을 벌기 위해서 거액 상금이 달린 마라톤 대회에 참가했습니다. 그는 각종 신체적 고통을 견디고 견뎌 경이적인 기록을 세우고 있어요. 10분간 걷는 것도 귀찮아하고 피곤하다고 말하는 우리와 그는 어떤 차이가 있을까요? And I look at it as psychological warfare. And that's where I started learning that life is one big psychological warfare that you play on yourself. You play on yourself, man. The most important conversation I ever had is with myself. And the shit I was telling myself was so fucked up, it was so wrong, it was so misguided. And other people start to write that dialogue for you also. And it starts to be what you say to yourself every single day. And I started creating a whole nother warfare, a whole nother battle. Your life was basically the perfect grounds for training for where you need to go in your life. All the beatings, all the bullying, all the, you going through learning disabilities, all the struggles. It was the absolute perfect training ground for you to go to where you need to go. And that's how I started looking at my life versus woe is me, poopy pants, kick a rock down the street mentality. It was, nah, God just hooked you right the fuck up. He hooked you right up, man, with the perfect place. You were training for the first 18, 19, 20, you were training for this stuff, man. You had the advantage of everybody else versus, my God, they're so above me. They came from a great family. Mom and dad love them. They didn't have to learn, they didn't stutter, they didn't struggle. No, man, your struggle is what made you who you are now. So I started flipping this into a whole different, I started being a master of what I was scared of. I was scared of my mind. And I became literally a master of that mind. And that's what from now on, it sets me apart from most people. I started diving into that. That's such an important point when you're talking about the working out. Because a lot of people, when they think about working out, they think of it as being a physical thing. Right, no. I did it for mental. Yeah. People always say, my God, like, no, don't look at it like, I didn't care about losing weight. I didn't care about being the fastest person. I wasn't making the Olympics. I wasn't going to pros. I could barely read and write when I was in a junior in high school. I wasn't going anywhere. I saw working out as a way for me to build calluses on my mind. I had to callous over the victim's mentality. So I watched these movies. I talked about Rocky last time I was on here. I always equated training to mental toughening. Like, it always looked brutal. People waking up early and doing all these things, and it looked horrible. I was like, wow, man, I gotta start doing that. Not to get better, bigger, and stronger, but that is what's gonna build me. That looks uncomfortable. That looks brutal. And getting up early, I don't wanna do that. So I made this long list of things that I don't wanna do. And through that, I found myself. I started, I'm like, you guys aren't doing this shit in high school. You guys aren't getting up at 5 o'clock in the morning, running over here in this golf course. So I started seeing myself very differently than the average human being. I was like, hang on a second. I have something they don't have. And that's when I started to develop these things through working out. It was this great, never-ending work ethic. And through work ethic, I developed self-esteem. Now, is this something that you learned? Is this something you learned yourself from exercise yourself? Or is this something you had read or heard about? Like, what made you equate doing this and doing these difficult things physically to mental toughness, to being, this is the discipline that you need in order to get your life out of the situation you're in? So I never read anything. I could barely read, so right. I wasn't reading back then. I watched a lot of movies, and I was really big into visualization. And I always equated working out to struggle. And I struggled my whole life, but I ran from it. So I started realizing struggle, and I got to be mentally strong for the struggle. So that's why I started coming up with I'm training for life. Mentally, I'm training for life. I'm not training for to lift 400 pounds. And I found out on my own pretty much, is that through discipline, through self-discipline, through repetition, through tons of repetition of the same thing that you don't want to do,
And that's the key thing. Through repetition of things you don't want to do, you develop mental, like an armor for your mind. You start to armor your mind, because your mind's like, okay, we suffer every day. It's what we do. We do stuff that sucks every day. So then when the suck stuff comes, you're ready for it. And that's how I started coming up. I just started being very uncomfortable. And now it's like just a way of life. 한계점을 만나는 순간에는 모두가 평등해집니다. 여기는 부자인 사람, 가난한 사람과 힘이 강한 사람, 힘이 약한 사람, 높은 위치에 있는 사람, 아닌 사람, 이 모든 사람이 자신만의 한계점은 있습니다. 그리고 그 한계점을 만나는 순간 정신적인 갈등이 생기게 되죠. 고긴스는 이거를 심리학적 전쟁이라고 표현을 했죠. 표현이 참 탁월합니다. 지금 당신이 겪고 있는 고통을 어떻게 대처하느냐에 따라 지금의 당신을 만들게 되는 거죠. 이 고통을 외부적인 이유, 내가 통제할 수 없는 이유로 돌리게 된다면 순간적으로 굉장히 우리는 편하게 돼요. 나의 책임을 조금이라도 덜 느끼게 되니까요. 하지만 이와 같은 순간의 책임 회피는 결실의 회피로 다가오게 됩니다. 책임의 무게를 견디는 것은 어려울지라도 이것이 하루하루 쌓이게 되었을 때 그 차이는 엄청나게 돼요. 만약 이것을 지키지 못한다면 내가 진정으로 원하는 사람이 아니라 현실에 안주하고 나아지는 게 없는 한 사람이 여러분 거울 앞에 서 있게 됩니다. 흔히 우리는 운동을 육체적 활동이라고 생각해요. 신체 능력이 뛰어나면 좋은 결과를 나타낸다고 생각합니다. 분명히 이 부분도 중요해요. 하지만 근본적인 것은 멘탈 싸움이에요. 늘 한계점에 부딪힐 수 있느냐, 그리고 그것을 얼마나 견딜 수 있는 정신의 소유자인가, 그것을 묻는 게임입니다. 한계점을 겪는 사람에게는 엄청난 고통이 수반되게 돼요. 턱끝까지 숨이 차오르게 되고 팔, 다리는 근육이 저려오기 시작하죠. 그렇게 점점 정신이 혼미해지게 됩니다. 이거는 운동에만 국한된 것은 아니에요. 내가 이루고자 하는 목표에 달려갈 때도 종종 발생합니다. 내가 그것을 아무리 좋아한다 하더라도 한계점에 부딪히는 그 순간에는 즐거움이 고통으로 바뀌게 돼요. 고통 없는 한계점은 있을 수가 없습니다. 그 고통을 이겨내고 내가 원하는 것을 이루었을 때 형언할 수 없는 성취감이 다가오게 되는 거죠. 결국 작심만일을 하는 것은 이러한 생산적 고통을 견딜 수 있는 능력을 의미합니다. 한계점에 부딪히는 것을 두려워하지 않고 그것을 넘어 즐길 수 있는 사람이 퍼포먼스의 성장을 기대할 수 있습니다. 여기에는 학력, 집안, 돈, 권력 모든 것을 가진 사람도 모두가 겪게 되는 고통의 영역이에요. 인생은 고통이라는 말이 있습니다. 인생은 고통만 있는 것은 아니죠. 하지만 고통을 바라보는 관점에 따라서 우리의 인생은 너무나 달라지게 됩니다. 어떤 과정 속에서도 고통이 생기게 마련이고 그것을 이겨내는 과정으로부터 우리는 보이지 않게 한 단계 한 단계씩 성장해 나가는 것입니다. 저는 그것을 인듀어 지수라고 이야기를 해요. 생산적 고통을 견딜 수 있는 능력입니다. 한계점을 만나서 고통스러울 때 단 한 발자국만이라도 앞으로 나아갈 수 있으면 됩니다. 엄청나게 많이 해야 된다는 생각이 오히려 나에게 부담감으로 다가오기 때문에 단 한 발자국이라도 더 움직이려고만 하면 돼요. 내가 책 한 권을 읽는 것이 고통스럽다면 그것을 단순히 책을 읽는다라는 관점으로 보지 말고 나의 생산적 고통, 인듀어 지수를 높인다라는 측면에서 접근을 해보시기 바랍니다. 나는 오늘 이 책을 한 번 더 자리에 일어나지 않고 끝까지 읽어낸다면 고통을 견딜 수 있는 능력이 1포인트가 높아진다고 생각을 하세요. 마치 게임 캐릭터가 레벨이 높아지는 것처럼요. 한계 지점에 부딪혔을 때 그것을 두려워하지 않고 앞으로 나아가는 분들만이 작심만일을 할 수 있게 됩니다. 생산적 고통을 견딜 수 있는 능력을 높여서 작심삼일이 아닌 작심만일을 하실 수 있기를 바랍니다. 여러분들의 성공 마인드 동반자 작심만일입니다.